Hello, good morning, students. Today I am going to start a new unit first, in that the name reaction with mechanism. In that, the condensation reaction. You know, first of all, what is condensation reaction? Condensation reaction are those reaction in which two molecules are combined with each other. It gives the product with removal of or elimination of water molecules or some molecules, that is known as a condensation reaction. हे लक्षात आलं का तुमच्या? आता कंडेन्सेशन रिएक्शन म्हणजे काय? आता कंडेन्सेशन रिएक्शनचे किती प्रकार आहेत? 6 आहेत. दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट, aldol condensation reaction. Second, benzoin condensation reaction. Third, Perkins reaction. Fourth, Nobengel reaction. Fifth, Reform-Tusky reaction. And last, Manich reaction. So let us see one by one the total reaction. First reaction is a aldol condensation reaction. You know, aldol condensation reaction. What is aldol? In the name aldol and condensation, the meaning of aldol, al means alcohol and dols mean aldehydes. Alcohol as well as aldehydes combinedly known as aldol. So the aldol condensation reactions is the type of condensation reaction in which the two molecules of carbonyl compound having a alpha hydrogen atom are combined together in presence of a strong base, that is sodium or potassium hydroxide. It gives a new product, that is beta hydroxy aldehydes, that is known as aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction लक्षात आले का? What is aldol condensation reaction? What is alpha hydrogen atom? हे लक्षात आलं का? बघा, अल्फा हायड्रोजन ॲटम म्हणजे काय किंवा अल्फा कार्बन ॲटम म्हणजे काय? अल्फा कार्बन ॲटम म्हणजे कुठं? जिथं कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट आहे त्याच्या नेक्स्टचा कार्बन म्हणजे त्याला अल्फा कार्बन ॲटम म्हणायचं. त्या कार्बन ॲटमवर जे हायड्रोजन ॲटम आहे त्याला आपण काय म्हणतो? अल्फा हायड्रोजन ॲटम. अँड अल्फा हायड्रोजन ॲटम हॅव्हिंग ए हाय ॲसिडिक in nature. Acidity of alpha hydrogen atom is high. Then after this, what is the definition of aldol condensation reaction? The aldol condensation reaction is those reaction in which two molecules of carbonyl compound are self-condensed in presence of a strong base, that is sodium or potassium hydroxide. At room temperature, it gives a beta hydroxy ketones or beta hydroxy aldehydes, that is known as a aldol condensation reaction. Now, after this, aldol condensation reaction is a nucleophilic addition reaction. It is a reversible reaction. Now example of this reaction is when two molecules of acetaldehydes are self-condensed in presence of a sodium hydroxide or alcoholic solution of sodium hydroxide. At room temperature, it gives a beta hydroxy aldehydes, that is known as aldol, or it is in IUPAC name, it is known as a 3-hydroxy ब्युटॅनॉल. लक्षात आलं का? 3-हायड्रॉक्सी म्हणजे तुम्ही आपण ज्यावेळेस IUPAC नेमिंग करत असतो त्यावेळेस लेफ्ट साइडनं राईट साइडनं त्यावेळेस ते कुठं आलेलं आहे? OH ग्रुप हा थर्ड कार्बन ॲटम आलेला आहे, त्यासाठी 3-हायड्रॉक्सी ब्युटॅनॉल, नॉट नॉल, इट इज ए नॉल.
The condensation between two molecules of aldehydes or ketones to form say beta hydroxyaldehydes or beta hydroxyketones is known as a aldol condensation reaction. Now let us see a reaction. How this CH3 plus CH3 or two molecules of acetaldehyde around reversibly gives a 3-hydroxybutanols or beta hydroxy compound. The aldehydes or ketones having a alpha hydrogen atom do not undergoes aldol condensation. Now after this, we will see it is some condition of this reaction. It is a reversible reaction. The OH group is the base typically used in aldol condensation reaction. Which OH group? Sodium hydroxide or potassium hydroxide. The aldol condensation reaction can be carried out with either aldehydes or ketones. With aldehydes, it gives equilibrium, a favor product, or with ketones, gives equilibrium favor starting material of the next compound. Now after this, some reactions or some condition for this reaction. It is equilibrium. Reversibly equilibrium. It means reversibly equilibrium म्हणजे काय? आता समजा इकडचे दोन अल्डिहाइड्स मॉलिक्युल्स ऍसिटाल्डिहाइड मॉलिक्युल घेतले तिकडे काय तयार झाला 3 हायड्रॉक्सी ब्युटानॉल तयार झाला पण तो जसंच रिव्हर्सिबली इकडे जर केला आपण उलट तर त्याचं काय होणार 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ऍसिटाल्डिहाइड होणार तिथं त्याच्यानंतर OH ग्रुप हा बेस टिपिकली आपण काय घेतो त्याच्यामध्ये OH ग्रुप कंटेनिंग बेस घेतो OH ग्रुप मध्ये कंटेनिंग कुठला OH आहे मग त्याच्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साइड आहे पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड आहे टिपिकली आपण हे दोन कंपाऊंड घेतो त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट म्हणून त्याच्यानंतर ही रिएक्शन जी आहे अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स हे दोनच आपण कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये घेत असतो किंवा अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स हे वापरत असतो त्याच्यानंतर अल्डिहाइड्स हा इक्विलिब्रियम हा एंड प्रॉडक्ट येतो आणि कीटोन्सचा जो कंपाऊंड लास्ट प्रॉडक्ट येतो आपला एंड प्रॉडक्ट हा दुसऱ्या कंपाऊंडचा स्टार्टिंग मटेरियल हा येतो इथला एंड प्रॉडक्ट जे आहे ते नाउ आफ्टर दिस वी विल सी the mechanism of this reaction. You know, aldol condensation is a reversible reaction, and the mechanism of this reaction is as follows. Generally, you know, in the last year we have seen the mechanism of the reaction. What is the meaning of or what is the definition of mechanism? Bond break and bond form in a new compound that is known as a reaction mechanism. In a reaction mechanism, generally, if the reaction is nucleophile, it forms a nucleophile, it forms a it forms a carbon ion and then forms a main product. There are 3 steps are present. Now, first steps formation of nucleophile or what we call it is a enolate ion. Enolate. What do you mean by enol? In alkene. नेल इन मीन्स काय म्हणायचे इनला अल्कीन आपण अल्केनला अल्केन अल्काइन दॅट्स लाईक अल्कीन इज इन लेट इनोलेट alkene contained a minus charge that is known as a enolate ion. The formation of enolate ions, how it is formed? By the loss of proton or alpha hydrogen atom present on a alpha carbon atom of a carbonyl compound. It लक्षात आलं का हे कसं फॉर्म होणार किती आहेत 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल आहेत त्याच्यामधल्या फर्स्ट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल वरचा हा जो अल्फा कार्बन ॲटम आहे तो OH ग्रुप सोबत रिएक्ट होऊन वॉटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ह होतो आणि इथं काय तयार होतं मग CH2CHO आणि CH2CHO कंटेंट ए minus charge. That's why it is a nucleophile or carbon ion. Like this formed nucleophiles in second step attack on a second molecules of aldehydes or acetaldehydes. It gives intermediate product or what we call it? It is a alkoxide ions. This alkoxide ions contain
aldehyde group as well as a nucleophile. That's why it is a alkoxide. This alkoxide contain oxygen minus charge, and this formed in second step formed alkoxide ion. By the hydrolysis it gives the main product. Let us see in first step acid base reaction is carried out. Hydroxide function as a base and remove the acidic hydrogen atom, giving a reactive enolate ions. In first steps formed enolate ions, it attack nucleophilic attacks on the aldehydes at the nucleophilic carbon atom in a nucleophilic addition type reaction, gives the intermediate compound and in third steps an acid base reaction is carried out. That is, the alkoxide deprotonates as water molecules, creating hydroxide, and the main compound beta hydroxyaldehydes product is formed, that is aldol is formed. In this way this reaction is formed. Let us see one by one. The first in first steps, the first molecules of acetaldehyde reacts with the OH group, it gives a enolate ion. What is इकडे लक्ष द्या, हा OH ग्रुप कुठला आहे, आपण जो कॅटलिस्ट घेतलेला आहे OH ग्रुप NaOH मधला हा OH ग्रुप Na plus OH minus. This OH is reacts with the acetaldehyde and it gives a enolate ion. This enolate ion further reacts with second molecules of acetaldehyde, it gives a alkoxide ion, and finally in second step formed alkoxide ion. Finally alkoxide ion on hydrolysis, from this hydrolysis means water molecules added. This hydrolysis in from this water molecules, the hydrogen atom is reacts with these oxygen molecules and it gives a aldol, and it remove the OH group, and this OH group is joined to this sodium Na and it gives a NaOH. In this way the aldol product is formed. Now here the aldol condensation reaction is completed. In this reaction what you have to be done, first of all, what is alpha carbon atom, what is alpha hydrogen atom, then condensation reaction, then self condensation reaction, then the definition of aldol condensation, then example, and finally the mechanism. याच्यामध्ये काय लक्षात आलं नाही हे सांगा. जे फर्स्ट आपण अल्फा हायड्रोजन ॲटम म्हणलो, अल्फा हायड्रोजन ॲटम आपण काय म्हणायचं, आपण कोणत्या हायड्रोजन ॲटमला अल्फा हायड्रोजन ॲटम. आणि एक गोष्ट लक्षातच ठेवा, अल्फा ही जे aldol कंडेन्सेशन रिएक्शन आहे, अल्फा हायड्रोजन ॲटम असलेलाच कंपाऊंड त्याच्यामध्ये आपण घेतो, त्याच्याशिवाय ही रिएक्शन कंप्लीट होत नाही. मग अल्फा हायड्रोजन ॲटम कुठं असतो, अल्फा कार्बन ॲटम. अल्फा कार्बन ॲटम कुठं आहे, नेक्स्ट टू कार्बोनिल कंपाऊंड. हे लक्षात आलं. देन कंडेन्सेशन रिएक्शन म्हणजे काय, सेल्फ कंडेन्सेशन रिएक्शन काय, त्याच्यानंतर आपण aldol कंडेन्सेशनची डेफिनेशन 100% लक्षात ठेवायचं. हे कसा विचारतात, व्हॉट इज aldol कंडेन्सेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ मेकॅनिझम. मग त्याच्यामध्ये काय लिहायचं, डेफिनेशन, एक्झाम्पल आणि मेकॅनिझमच्या 3 स्टेप्स. फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन, अँड थर्ड फॉर्मेशन ऑफ मेन प्रोडक्ट. काही प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, मग थांबू आपण.